is ist Dienstagmorgen. De handy vibriert. Ein Push-Benachrichtigung von Deine Bank. Aufgrund operativer Storingen können Überweisungen verzögert sein. Kein Panikwort. Kein Notfall. Kein Sirenen. Aber wenn du versichest, de Geld wegzuschieben, lädt die App. Unglad. Du sagst dir, all's gut. Banken hören nicht einfach auf. Nicht in einem modernen Land. Nicht mit Aufsicht. Nicht mit Einlegensicherung. Nicht mit diesen selbstsicheren Werbespots. Die aussehen wie ein Tech-Startup, eingewickelt in Mama. Also gehst du zum Geldautomaten. Kein Bargeld. Du probierst den nächste. Kein Bargeld. Und plötzlich stehst du in einer Schlange vor einem Gebäude, das genauso aussieht wie gestern. Nur das hut die Eingangstür zu ist. Und ein Austrucks Blatt Papier am Glasklett. Worüber gaut geschlossen. Kein Feuer. Kein Trümmer. Kein Bank ist cheatet. Einfach so. Hier ist die unbequem Wahrheit. Ein Bank kann nicht skaten. Und de Geld kann trotzdem unerreichbar werden. Nicht, weil es jemand gestohlen hat. Nicht, weil die Bank dich anlagt. Sondern weil das System, in dem de Geld lädt, nicht so gebaut ist, wie die meisten Menschen es sich vorstellen. Die meisten wollen's denken. Geld bei der Bank ist wie Geld im Treasure. Denes kein Legion da und warten auf dich. Die sees bald ist der Hype. Die Realität. De Kontostand ist größtenteils ihn versprechen. Ihn seher wichtiges versprechen. Aber eben ihn versprechen. Und wenn ein Bank ihre Türen schließt, ohne zu skaten, lautet die Frage nicht. Wo ist mir Geld hin? Die bessere Frage ist. Was wird mir Geld in dem Moment, als ICHs eingezahlt habe? Lass uns das von Antenne aufbauen, ohne Fatschenissisch. Wenn du Geld zur Bank bringst, lagerst du kein Bargeld in einem Schließfach. Du liest der Bankgeld. Du wirst zum Gläubiger der Bank. De Kontostand ist die Bank, die sagt. Schulden dir diesem Betrag, Aufverbrauch. Und die Bank dreht sich sofort und nutzt den Großteil dieses Gelds für etwas anderes. Kredit, Anleihe, Hypotheken, Firmenfinanzierung. Manchmal sehr langweilig Assets. Manchmal weniger langweilig. Das ist kein Betrug. Das ist das Geschäftsmodell. Wenn Banken das Geld alle Menschen anangetestet im Treasure liegen ließen, während sie Tür lagerhallen. Sie würden dir Geld abnehmen, nur zu existieren. Kredit wären ab. Volkswirtschaften würden sich bewegen wie Zeher-Sirup. Also machen Banken etwas zugleich Genials und Fragiles. Sie verwandeln kurzfristig Versprechen in langfristig Wetten. Du kannst de Geld heute abheben. Aber die Vermogens wird der Bank zelle über Jahre zurück. Dies Luck, sofortiger Zugriff für dich, langsamer Zugriff für die Bank, ist der Ort, and dem die Magie entsteht. Und auch der Ort, and dem die Angst wohnt. Denn wenn alle gleichzeitig ihr Geld wollen, kann die Bank nicht einfach Jahre und Kredite und Investments zurückdrehen. Nicht zum wollen wird. Nicht an einem Tag. Darum läuft das ganze System auf einer unsichtbaren Schuttet. Vertrauen. Nicht Vertrauen in Vibes. Vertrauen in Diletungen. Vertrauen darauf, dass die Bank liefern kann, wenn du de Geld willst. Und wenn sie nicht sofort liefern kann. Vertrauen darauf, dass jemand anderes, meist die Zentralbank, manchmal der Staat, genug Liquidität bereitstellt, die Lage zu überbrücken. Ache auf das Wort. Liquidität, nicht Solvenz. Solvenz heißt, die Bank über die Zeit betrachtet wirklich mehr wert, als sie schuldet. Liquidität heißt, hat die Bank jetzt sofort Bargeld oder sofort Wertvermittel? Ein Bank kann solvent sein und trotzdem illiquid werden. Und Illiquidität ist das, was Türen schließt. Wenn ein Bank worüber gaut, dicht macht, siehst du oft kein Insolvenz. Du siehst eine Liquiditätskrise. Die Bank sagt, ohne es auszusprechen. haben belegt die Assets. Aber haben nicht das Cash. Nicht gut.
nicht in diesem Tempo. Also, wo geht they Geld in diesem Moment hin? Is geht en drei odd gleichzeitig. An Geno das wird Menschen. Erstens, is wird Teil der Assets der Bank. Credit, wird Papier, all die Dinge. Mit denen die Bank rendite verdient. Zweitens, is wird Teil der Finanzierung der Bank. Einlegen sind der billige Treibstoff, der das Geschäft antreibt. Drittens, is wird Teil des Zahlungses. De Geld ist auch ein System von Verbindungen zwischen Banken. Was schuldet WM was? Wo kann was von Abikel? Oberwelt scannen, wenn das System funktioniert, fällt es sich an, als wäre de Geld in einziger, fester Gegenstand. Wenn das System unter Stress steht, merkst du, is eher ein geht, von Versprechen zwischen Institutionen, die du nicht siehst. An dies geht kann sich zuziehen. Sprechen wir über den Moment, in dem Türen schließen. Manchmal ist es buchstäblich. Filialen zu. Geldautomaten leer. Oft ist es digital. Überweisungen verzögert. Aber Limits. Bestimmt Transaktionen ausgesetzt. Das passiert nicht zufällig. Das sind Abhebungen, den Abflusses zu verlangsamen. Denn sobald Abfluss schneller werden, wird der Tag der Bank zu einem Rennen gegendisiert. Sie muss Cash finden. WI findet sie Cash? Sie kann Assets verkaufen. Aber schnell verkaufen heißt oft billig verkaufen. Und dann wird aus einem Liquiditätsproblem ein Solvenzproblem. Sie kann sich bei anderen Banken Geld leihen. Aber in Panik wollen andere Banken nicht verleihen. Sie misstrauen dem, was sie nicht sehen können. Sie kann sich bei der Zentralbank Geld leihen. Geno das bedeutet Länder of Last Resort. Die Zentralbank kann Liquidität gegen Sicherheiten schaffen. Während fetcht. Sie kann Assets in ausgebfähige Reserven verwandeln. Oder sie kann den Staat um Hilfe bitten. Garantien. Not fallback stops. Manchmal Erzwingen Fusionen. Und jetzt kommt der Teil, der sich WI Hype versus Realität anfühlt. Hype sagt, deine Einlegen sind verzögert. Du bist sicher. Die Realität sagt, die Einlegensicherung ist real. Aber sie ist kein Zauberstab, der in jeder Situation sofort Cash materialisiert. Einlegensicherung ist ein rechtliches Versprechen. Bis zu einer Grenze wirst du voll einer Bankplate entscheidet. Aber Bank schließt die Türen kann passieren, bevor es ein formell Plead gibt. Und selbst wenn ein Plead festgestellt wird. Der WEG von Versprechen so Geld auf deinem Konto kann seht, Prozess und Struktur bedeuten. Außerdem hat die Sicherung Grenzen. Nicht nur die Deckungsgrenze. Es gibt auch ein psychologische Grenze. Wenn Menschen Verzögerungen sehen, denken sie nicht mehr juristisch. Sie denken in Jubelben. Mir Regel, ob ICH nächste Monat abgesichert bin. ICH braucht Gehalt im Freitag. ICH braucht Maid. ICH braucht Essen. ICH muss Lieferanten bezahlen. ICH muss jetzt Geld bewegen. Dies Dringlichkeit matcht aus einem gerecht einen Run. Und die Schallwalle aufs manchmal einen Schritt, der Skockieren wirkt, aber Geno verhindern soll, was am schlimmsten wäre. Sie bremsen. Sie schließen vorübergehend. Sie ringfenzen. Sie fusionieren. Sie kundige einen backstoppen. Denn wenn sie es nicht tun, verliert die Bank nicht nur Cash. Sie wird zu viel verkaufen gezwungen. Und das kann in der Institutionen anstecken. Das ist der Unterschied zwischen einem Bankproblem und einem Systemproblem. Ein Bankproblem ist ein Gebot. Ein Systemproblem ist die Vokabeln hinter den Geboten. Und in dieser Vokabeln lädt die Geld wirklich. Zoom rein auf etwas, woran die meisten nie denken. Warum ist ein Bank run noch wichtig, wenn Geld digital ist? Weil digital nicht heißt, sofort abwickeln. Wenn du Geld bewegst, teleportierst du keinen Gegenstand. Du gibst Institutionen Anweisungen, selten in einem Abwicklungssystem anzupassen. Dies System haben Regeln, Zeitpläne, Sicherheiten und Forderungen und manchmal Engpass. In normalen Zeiten merkst du davon nichts.
Unter Stress priorisiert das System Sicherheit vor Gestreindigkeit. Dan siehst du Verzögeringen. Limits. Wartung. Operative Storingen. Manchmal sind dies Wortwache. Manchmal sind sie Euphemismen. So od, so ist die Function diesel be. Den Abflusses verlangsamen. Zeit kaufen. Liquidität finden. Und wenn du dich fragst, warum muss ein Bank überhaupt Zeit kaufen? Sollte sie nicht immer gerne haben? Banken halten Liquid Assets. Sie haben Reserven. Sie halten Staatsanleihen. Sie steuern Laufzeiten. Aber die modern Welt hat einen neuen Beschleuniger. Information und Überweisungen. Ein Run dort frühzeitig. Du brauchtest ein Auto, ein Filiale und ein Schlange. Heute kann es standen don. Ein Tweet. Ein Schlagzeile. Ein Screenshot one pending. Und Abfluss wurden zur Stampede. Das schafft ein brutales Paradox. Die Bank kann in Ordnung sein, wenn Menschen ruhig bleiben. Aber Menschen bleiben nur ruhig, wenn sie glauben, dass die Bank in Ordnung ist. Regulatoren managen dahin nicht nur Bilanzen. Sie managen Narrative. Und es gibt ein zweites Paradox, das alles noch schwerer macht. Banken sollen transparent sein, damit möchte eine vertrauen. Aber in einer Krise kann so will Transparenz Panik auslösen. Also bekommst du dieses unbequem Theater. Offiziell sagen, das System ist resilient. Banken sagen, wir sind gut kapitalisiert. Und währenddessen wurden hinter den Kulissen Liquiditätslinien geöffnet, Sicherheiten gestellt und notfall telefoniert du Ohrnachts Jeffert. Wenn du dich gefragt hast, warum Financial kriegten manchmal WI-Code klingen. Weil es Code ist. Water WI Liquiditätsfazilität, Backstop, temporär Maßnahmen, Jod nicht abwickeln. Das sind ruhige Worte für gewaltige Dynamiken. Denn in der Finanzwelt bedeutet gewaltig oft. Preisbewegen sich schnell, Vertrauen bricht, und Vertrag verhalten sich nicht mehr WI Vertrag. Also zurückzufrage. Wo ist die Geld, wenn Banken nicht skaten, aber trotzdem schließen? Hier ist die simpelst, ehrlichste Antwort. De Geld geht nirgendwo hin. De Zugang dazu schon. Du holst in IOU einer Institution, die normalerweise sofort einlässt. In Stressmomenten kann oder will sie nicht sofort einlösen. Nicht zwingend will sie insolvent ist. Sondern will sofortig Einlösung für alle gleichzeitig mechanisch unmöglich ist. Ohne Hilfe von außen. De Geld ist, worüber in der Zeitlogik des Systems gefangen. An dies Zeitlogik wird von Vertrauen, Regeln und Notfallhebeln gestuert. Jetzt zum Teil über den niemand Jön spricht. Was sorgt überhaupt davor, dass Türen schließen? Ist selten nur ein Ding. Meist ist es ein Sequenz. Ein Bank kauft langfristig Assets, wenn Zinsen niedrig sind, will das sicher und profitable wirkt. Dann steigen Zinsen schnell. Dies Assets verlieren Marktwert. Holt die Bank bis zur Fälligkeit, ist der Wert oft nur auf dem Papier. Aber wenn Einlagen abfließen, muss die Bank Assets verkaufen, Cash zu bekommen. Verkaufen fixiert den Wert. Wert reduzieren Kapital. Weniger Kapital erschreckt Einleger und Investoren. Angst beschleunigt Abfluss. Abfluss erzwingen bieter Verkäufe. Und plötzlich wird ein stilles Bilanzthema zu einer sichtbaren Liquiditätskrise. Die Bank ist nicht gescheitert, bis ein Behörde sagt. Aber die Türen können lange Wochen schließen, weil das System verhindern will, dass die Spiral zur Ansteckung wird. Und Ansteckung ist der eigentlich boswitcht in diese gesketcht. Denn wenn das Problem einer Bankmenschen in der Banken anzweifeln lässt, wird die gesamte Finanzierungsbasis instabil. Einlagen fliehen nicht unbedingt unter die Matratz, sondern in Jeffoheld Sicherheit. Große Banken, Staatsfonds, Geldmarktfonds, kurzfristig Staatsanleihen. Vereinzeln kann das rational sein. Gemeinsam kann es Teil des Bankensystems von Finanzierung abschneiden. Und wenn Finanzierung austrocknet, schrumpft Kredit. Wenn Kredit schrumpft, geraten Unternehmen unter Druck.
Gehalt werden, Investitionen bremsen, die Realwirtschaft spurt es. An die kundige sich Finanzkrisen selten als Finanzkrisen an. Sei torchen auf als. Warum wird mir Kredit abgelehnt? Warum wird meine Kreditlinie gekürzt? Warum gingen die Entlassungen los? Warum bleiben Preis hoch, obwohl die Nachfrage fällt? Das ein Bank ihre Türen schließt, ist nicht das Ende der Gesketcht. Ist der Moment, in dem die Gesketcht in de Leben hineinlegt. An jetzt noch ein Hypersis-Realitätsziel. Die Jeeds mal kommt. Hype. Ist nur ein Bank. Realität. Das System ist miteinander verbunden auf Arten, die du nicht siehst. Und manchmal hängt dies ein Bank an Markten, die als Ender finanzieren. Es gibt Bereich in der Finanzwelt, die sich das Hers des Systems verhalten. Wenn das Hers stolpert, spurt es Jeeds Augen. Darum kannst du an etwas Obscurem hören, einem kurzfristigen Fundingmarkt, Collateral Napfeed, einem Spike Overnight Trades. An Wochen später spürst du es in deinem Hypothekenzins oder deinem Arbeitsmarkt. Ein Bank, die schließt, kann ein Symptom sehen, nicht die Krankheit. Also, was sind die größeren Risiken die man verstehen sollte, auch wenn man nie zum Finanznerd werden will? Risiko Nummer 1. Tempo. Das System wird für ein langsamer Welt gebaut. Digital Banking hat es schneller gemacht als die alten Puffer. Risiko Nummer 2. Concentration. Wenn Geld in ein Handvoll so groß, am sei so hinterfragen Institutionen Flight, konzentriert sich matcht. Das verändert. WI Credit bepriest wird, war in bekommet an zu welchen Bedingungen. Risiko Nummer 3. Der Unsichtbartausch. Jedes Mal, wenn das System mit Liquidität gerettet wird, gibt es einen Trade-off. Stabilität jetzt gegen andere später. Denn wenn Banken an Einleger glauben, sie würden immer gerettet, passt sich verhalten an. Risiko wandert in Bereich, die sicher aussehen, bis sie es nicht mehr sind. Risiko Nummer 4. Legitimität. Wenn normale Menschen sehen, dass sich die Regeln unter Stress ändern, Limits tauchen auf, Transfers versigen sich, Notfallmaßnahmen rollen und dann stellen sei ein gefährlich Frage. Ist mir Geld wirklich miss? Oder ist es nur miss? Solange das System ruhig ist, dies Frage ist emotional. Aber sei ist auch structural. Moderns Geld ist in Gesellschaftsvertrag. Durch Institutionen durchsetzt. Wenn Institutionen wackeln, fällt sich der Vertrag dann an. WI lädt man in dieser Realität, ohne Paranoia und ohne daraus ein Hobby zu machen, nicht mit Slogans, mit Klarheit. Wissen, was ein Bankkonto ist, ein Anspruch. Wissen, was sicher heißt. Sicherer wirklich zu Alternativen, nicht anverwendbar. Wissen, was Verzögerungen meist signalisieren. Liquiditätsstress, Operative Engpass oder Krisenmanagement. Und vor allem, das Muster erkennen. Wenn Leute sagen, die Bank ist nicht gescheitert, meinen sie oft. WIR haben verhindert, dass das juristische Wort Skatern überhaupt folgt. Denn Skatern ist nicht nur ein Ereignis. Es ist eine Entscheidung der Behörden zu einem bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten Regeln. Das System kann lange vorher in Trouble sein. An dene Erfahrung, keinen Zugriff auf die Agents Geld zu haben, kann passieren, ohne dass die groß Schlagzeile kommt. Zum Schluss ist ein Gedanke, der dich in Beistand storen sollte. Auf ein nützlich Weise. Wenn die Geld bei der Bank in was sprechen ist. An das System auf Vertrauen läuft. An Vertrauen schneller brechen kann, als Institutionen sich bewegen. Dann ist die eigentlich Frage nicht, ob Banken skatern können, sondern wo bekommt einem nächsten Stressmoment sofortigen Zugang zu Liquidität. An wo wird vertröstet? Und wenn die Antwort von groß, Verbindungen oder systemischer Relevanz abhängt. Was sagt das über die Finanzwelt, in der WIR wirklich leben?